the conditions for Kc. What will happen if Kc is greater than 1000, or it is less than 1000, or equal to in between 10 power minus 3 and 10 power 3. இல்லையா இந்த கேசஸ்லாம் பார்த்தோம், correct? You remember that? Yes. So tell me now, what will happen if your Kc is greater than 10 power 3? Product formation will be favorable. What will happen if Kc is less than 10 power minus 3? Won't be formed, it will remain as reactants. What will be the case if Kc is between 10 power minus 3 and 10 power 3? Yes, neither the product nor the, it is both the product and the reactant. Basically equilibrium இருக்கும் அப்ப இல்லையா? சரி, now we will see what is QC, or simply Q அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். QC or Q அப்படின்னு சொல்லலாம். This is reaction quotient. இதுக்கு பேர் என்ன? Reaction quotient. QCயும் KCயும் ஒன்று கிடையாது, ஆனால் அது மாதிரி. QC is similar to KC but not same as that of KC. KCனா என்ன பார்த்தோம்? molar concentration at equilibrium னு பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ QC அப்படிங்கிறது molar concentration தான், but not at equilibrium. Equilibrium attain ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. What time is the class and what time you are coming? So QCங்கிறது என்னது? molar concentration but not at equilibrium. It is before the attainment of equilibrium. What is the concentration of reactants and products? அதான் என்ன சொல்லுவோம்? QC அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ suppose for example we will take A of A plus B of B giving C of C plus D of D. இந்த மாதிரி ஒரு general reactionக்கு Kc எப்படி எழுதுவோம்? Kc is equal to concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, B to the power B. இதே மாதிரி நம்ம QC-யவும் எழுதலாம். சேம் தான் QC. ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது இப்படி தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த QC-க்கும் KC-க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நான் சொன்னேன். KC is the molar concentrations at equilibrium. QC is the molar concentrations before attainment of equilibrium. No, it can never be approximately and all equal. அப்படி இருக்கலாம். KCயும் QCயும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு, again I'll show you the cases. What happens if Kc is greater than QC? What happens if Kc is less than QC? What happens if Kc is equal to QC? அப்படின்னு நம்ம cases பார்ப்போம். புரிஞ்சுதா? Right. If Kc is greater than QC, என்னாகும்? Forward reaction is favorable. Basically products are formed. If Kc is less than QC, என்னது? Reactants are favorable. If QC equal to Kc, yes. Got it? Please make a note of this. Yes.
Done na? Noted. சரி, அடுத்தது we'll go to the next concept. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம previous classல இம்பார்ட்டண்ட்டா கேசியோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? கேசியை எதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கேசின்னு பார்த்தோமா? என்ன பர்பஸ்? அதுதான் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்ன? இட் ப்ரெடிக்ட்ஸ் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன். அப்புறம் கான்ட்ராக்ஷன், கான்சன்ட்ரேஷன், ஈக்குலிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம், ரைட்? அண்ட் தென் whether the reaction will be favoring in the product formation or in the reactant அவே அது இருக்குமா அப்படின்னு, எஸ், டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஈக்குலிபிரியம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு கேசி வேல்யூஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. இதுதான் என்னது? இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் கேசி, ரைட்? இப்போ QC அப்படின்னு இன்னொரு ஃபேக்டர் பார்த்தோம். QCக்கும் கேசிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு நான் சொன்னேன். கேசிங்கிறது ஒன்ஸ் த ரியாக்ஷன் அட்டைன்ஸ் ஈக்குலிபிரியம், வாட் இஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ரியாக்டன்ஸ், அதுதான் கேசி. QCனா அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், இப்போ ஏயும் பியும் நான் எடுத்திருக்கேன், அது ஸ்டார்ட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு, இன்னும் ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் ஆகலை. அப்போ ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், அதுதான் என்னது? QC. QCயும் கேசியும் ஒரே மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோமே தவிர ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது. ஏன்னா கேசியை வந்து ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பார்க்க முடியும், செக் பண்ண முடியும். QC வந்து ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதோட கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணால் அதுக்கு பேர் QC. Before attainment of equilibrium, it is called QC. Once equilibrium is attained and if you check the concentration of reactants and products, that is called the KC. That is the basic difference. Now, let us see what is the relation between Gibbs free energy. You have heard of this term, right? Gibbs free energy. Gayana, tell me, what is the Gibbs free energy? You didn't attend. Okay. What should you do if you not attend? When are you going to watch? Today. Who can tell me what is Gibbs free energy? Free energy. The energy which is present is formed during the reaction and is used for performing a particular function. It is a free energy basically which can be used to do a useful work. Free energy of a system which can be converted to do some work. That is your free energy or Gibbs free energy அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதில்? இல்லை. சரி, நவ் அந்த சேஞ்ச் இன் Gibbs free energy இருக்கு பார்த்தியா, டெல்டா ஜி, அதை ஒரு கேசஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். டெல்டா ஜி கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருந்தா என்ன, லெஸ் தென் ஜீரோவா இருந்தா என்ன, ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்தா என்ன அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஓகே. ஸ்ரீகிருஷ்ணா, Krishna, am I audible? Yes, sir. What will happen if delta G is less than 0 for a reaction? Haran Krish. Non-spontaneous. Delta G less than 0 na non-spontaneous. Spontaneous. Who said non-spontaneous? Delta G வந்து less than 0 இருந்தா reaction will be spontaneous. Delta G greater than 0 இருந்தா it will be non-spontaneous. Equal to 0 இருந்தா, yes, it will be at equilibrium. Got it? Any doubts in this? Now, I will show you a relation, del G and del G naught, which involves your reaction, rate constant K. அது இன்வால்வ் பண்ணுற ஒரு ரியாக்ஷன், ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் காமிக்கிறேன். del G is equal to del G naught plus RT ln K. இப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு.
Yeah, this equation is involving what? Del G, change in Gibbs free energy, and change in Gibbs free energy at standard states, right? Plus R is gas constant, T is temperature, and Ln another natural law. K the reaction constant. If suppose in the reaction A of A plus B of B gives C of C plus D of D. In the rate constant K can be written as concentration of products by concentration of reactants according to law of mass action. That's the reaction constant K. If I assume del G to be 0, that means this reaction is in equilibrium. Cases if delta G is equal to 0, this relation will become del G 0, which is del G naught plus RT ln K will be equal to 0. Del G naught is equal to minus RT ln K. Correct? If I want to remove this ln, I have to multiply with minus 2.303 RT log K. K K seen both are one and the same. K in equilibrium K seen mention panikla. Any doubts in this? No? Right. So if you have to represent the same equation in terms of log, you can write it like this. In the equation on the important, you can calculate delta G naught using this equation. Purinjida? Right. Now, from this equation, delta G naught is equal to minus RT ln K. I will just write ln K. I'll just keep ln K on one side and I'll bring other terms on the other side. Delta G naught is equal to, ln K is equal to what? Delta G naught minus divide by RT irukuma. Right? Forget about this equation. Now from this equation, I am just keeping ln K on one side. This is one result. இத மறந்துரு. இத நம்ம ஞாபகம் வெச்சுக்கலாம். அந்த சாப்டர் முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம வேற ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து I am just keeping ln K on one side. Now இந்த ln நான் ரிமூவ் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்? Yeah. ln logarithm function நான் எடுக்கணும்னா anti-log எடுத்துட்டா அந்த ln cancel out ஆயிடும்ல. Right? அப்போ K will be equal to E because base 10 log base 10 e power minus delta G naught by RT naguma. I am just removing this ln by taking anti-log on both sides. Okay, இந்த மாதிரி ஆயிடும். இப்போ நல்லா அந்த ஈக்குவேஷன் பாரு, K is equal to e power minus delta G naught by RT ன்னு இருக்கு. Use your brains and tell me if delta G naught is negative, how will K be? If delta G naught is negative, already there is a negative minus into minus plus, appo I can say K is going to be greater than 1, 0 ku mela, which is, I am not taking 0 point and all, I am taking from 1, it is greater than 1. If delta G naught is positive, plus na plus into minus minus, appa K value will be minus, appa K will be less than 1 sollama, right? So in the first case, if you see that if K is greater than 1, right, you can say that it is a spontaneous reaction. Okay. If K is less than 1, it is going to be a non-spontaneous reaction. Seriya? This is the result, spontaneous. First condition, spontaneous. Second condition, non-spontaneous. Got it? Any doubts? Make a note quick.
previous slide வேணுமா? Relation between equilibrium constant and Gibbs free energy ன்னு எழுதிக்கோ. K is greater than 1. I'll mark your attendance. Sir, if delta G naught is equal to 0, then K will be equal to 1, sir. What? If delta G naught is equal to 0, சரி ஆமாம், it will be equal to 1. so then what is the... It can be either spontaneous or non-spontaneous. நீ டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கேட்குறியே, டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்க முடியுமா? ம், லாஜிக்கலி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். Answer your attendance. Online students, please have your mute button ready.
to unmute and answer the attendance. Manager, Present, sir. Gayana. Next, we go to something very, very, very important. That is no, la. Ama, it's a French word. It means the Chatelier's principle. Okay. இந்த லா மெரிடியன் ஹோட்டல்லாம் பார்த்துருக்கியா? அதை லீ மெரிடியன்னு படிப்பியா லா மெரிடியன்? லீ மெரிடியன் தான் படிப்பீங்க. சரி, ஓகே, வாட் எவர். ஸோ இந்த லா சாட்லியர்ஸ் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுதுன்னா, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா ஈக்குவலிபிரியமோட நேச்சர், ஐ மீன் ஈக்குவலிபிரியம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த ஈக்குவலிபிரியம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பிரின்சிபல். அப்போ அது என்னது அந்த ஒரு எஃபெக்ட்? ஐம் டெல்லிங் யூ தட் இஃப் யூ டூ சம்திங் டு த ஈக்குவலிபிரியம், டூயிங் சம்திங் டு அன் ஈக்குவலிபிரியம்னா, இப்போ நீ சும்மா இருக்க, எப்போவுமே நீ சும்மா தான் இருப்ப, அது வேற விஷயம். இப்போ நீ கரண்ட்டாக சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க, அப்படி இல்லையா? சும்மா இருக்கிற ஒன்றை இப்போ நான் க்ளோஸ் எவ்ரி திங், டெல் மீ தெர்மோடைனமிக்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்லாம் சொன்னேன்னா என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? உனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுமா? See, she really closed. நீ ஜாலியாக கிளாஸ், சரி இப்போ சார் என்னவோ நடத்திட்டு இருக்காரு, நம்ம ஜாலியாக உட்காந்துருக்கலாம் அப்படின்னு நீ ஜாலியாக உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு க்ளோஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் டெல் மீ த ரிசல்ட்ஸ் ஃபார்முலாஸ் அப்படின்லாம் கேட்கும்போது என்ன ஆகும்? உனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஐயோ மாட்டிட்டவா, இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இது கேட்டார்னா முடிஞ்சதுன்னு நீ ஸ்ட்ரெஸ் ஆவ இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, ஆனால் அது பாட்டுக்கு ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, உன்ன மாதிரி அது பாட்டுக்கு சும்மா இருக்கு, அது நம்ம வம்புக்கு வரல. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சும்மா இருக்கிற ஈக்குவலிபிரியமை நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணி விடுறோம். We are giving some stress to it, or rather I can say the equilibrium is it's getting strained because of us. In what way we can give a stress to a equilibrium அப்படின்னா, சும்மா இருக்கிற ஈக்குவலிபிரியம் ரியாக்ஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் பார்க்குறேன் டெம்பரேச்சர் ஒரு 60 டிகிரியில் போயிட்டுருக்கு, நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு நல்ல ஒரு திருப்பி 60 டிகிரி 120 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மாற்றி விட்றேன். அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? சும்மா இருந்த ஈக்குவலிபிரியமை நான் வந்து ஒரு எஃபெக்ட், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறேன். ஐ எம் கிவிங் சம் ஸ்ட்ரெஸ் டு இட். அப்போ அந்த ஈக்குவலிபிரியம் என்ன பண்ணும்? உன்ன மாதிரி நான் என்ன தான் படின்னு உன்னை அப்படியே இங்கே போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி நான் வீட்டுக்கு அமிச்சாலும் நீ என்ன பண்ணுவ? திரும்பி பழையபடி தான் இருப்ப, ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆக போகிறதில்ல இல்லையா? அதே தான் ஈக்குவலிபிரியம் ரியாக்ஷன் பண்ணுமா. The equilibrium will try to nullify the stress. Like you, whatever I roast you, you will nullify this and you will be as usual. Correct? அதே தான் இந்த equilibrium reaction பண்ண போகுது. So, if a stress is imposed on an equilibrium, the equilibrium will tend to nullify the stress. இந்த பிரின்சிபலுக்கு மீனிங் புரிஞ்சுதா? whatever stress you give to the equilibrium will try to nullify the stress. That's it. First note this statement down. ஸோ இப்போ இருந்து இந்த நியூமரிக்கல்ஸ்லாம் பிடிக்காதவங்க, நியூமரிக்கல்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் பிடிக்காதவங்க இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நியூமரிக்கல்ஸ்லாம் வராது.
ஃபுல்லாக தியரி தான் வரும். இது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் இந்த லேனு 2.303ல ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் டீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதுக்கு மேலே உனக்கு ஒரு பிரேக். யூ வில் நாட் ஹாவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் ஆல் தட் இன்வால்வ்ட். அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனோ கிளாஸே வந்து ஒரு ரிலீவ்டாக இருப்பேன். தியரி தான் உனக்கு பிடிக்குமே இல்லை? திரும்ப வரும். ஆஃப்டர் திஸ் பயங்கரமாக வரும். இப்போவாது கொஞ்சம் தான். நீ இப்போ என்ன மேக்ஸிமம் படிச்சிருக்க இது வரைக்கும்? கேசி கேபி எக்ஸ்பிரஷன் படிச்சிருக்க, கேசி அண்ட் கேசியோட ரிலேஷன் கேசஸ் படிச்சிருக்க, கியூசி கேசியோட கேசஸ் படிச்சிருக்க, அப்புறம் டெல்டா ஜி வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்துருக்கோம் இல்லை? இவ்வளோதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் ஏகப்பட்ட மேத்தமேட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஸ் வரும். சரி, அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் விட. அப்புறம் வரப்போகிறது எதுக்கு நம்ம கவலைப்பட்டுட்டு? முதல்ல we live in the present, right? So the present is about theories. You will enjoy that. See, it is related to Chattelier's principle. So you know that whatever stress you give to the equilibrium system, it will tend to nullify it, இல்லையா? அப்போ எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஈக்குலிபிரியம் சிஸ்டம்க்கு கொடுக்கலாம்? ஒன்று டெம்பரேச்சரை நம்ம இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணலாம், ரைட்டா? அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன இந்த இடத்துல மீனிங்னா, அது ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் போயிட்டுருக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் போயிட்டுருக்கு, இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷனில் அந்த ரியாக்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு. நான் போய் அதை இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ எது பண்ணாலும் அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான், சரியா? அப்போது நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் இங்கன்னா, we are going to test the patience of that equilibrium. என்னதான் ஆக போகுது? நம்ம சும்மா போயிட்டு இருக்க ஒரு ஈக்குலிபிரியம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? டெம்பரேச்சரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இஃப் ஐ டேக் N2 plus 3H2 giving 2 ammonia, ரைட்? இதெல்லாமே கேஸஸ் தானே. இது என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னா, ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அமோனியா இஸ் அ எக்ஸோதெர்மிக் reaction. Exothermic na enna? Yes, it gives out heat energy. So we are looking at the effect of temperature now, right? It is an exothermic reaction basically. Yethu exothermic? Formation of ammonia is exothermic. Ipo na enna pandren? I am increasing the temperature. அப்ப என்ன நடக்கும் நீ நினைக்கிற? அப்படின்னா nullifyன்னு சொல்லக்கூடாது. You tell me with reference to this reaction. Don't tell me it will nullify the effect. அது வந்து generalized ஆன அந்த law, அதை பத்தி நீ எனக்கு சொல்லாத. இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த chemical reactionக்கு பேஸ் பண்ணி நீ ஆன்சர் சொல்லு. If I increase the temperature, what will happen? No, it's wrong. Forward reaction வந்து நடக்கிறது கம்மி ஆகும். Reaction will not happen quickly. ஏன்னா நல்ல தெளிவா கேட்டுக்கோ, லாஜிக் புரியாது. If you focus on something else, I want everyone to pay attention here. Now, இந்த forward reaction என்னது? Exothermic, இல்லையா? அப்படின்னா the system is giving heat out to the surroundings. அப்போ சிஸ்டமே ஹீட்டை வந்து சரௌண்டிங்ஸுக்கு கொடுக்குது. அமோனியா ஃபார்ம் ஆக ஹீட் எனர்ஜி இஸ் லிபரேட்டட் அவுட். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறேன். என்ன பண்ணுறேன்? டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். அப்போ ஐ எம் கிவிங் ஹீட் இன் டு த சிஸ்டம். அப்போ என்ன ஆகும்? எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் நடக்காது, ரேதர் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் வேணால் நடக்கும். அப்போ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் எக்ஸோதெர்மிக்காக இருந்தால் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் எண்டோதெர்மிக்காக இருக்கும். அப்போ ammonia decomposition will take place. Decomposition of ammonia into nitrogen and hydrogen will take place favorably because that is endothermic. அப்ப நீ temperature increase பண்ணேனா எந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்? backward reaction தான் நடக்கும். forward reaction நடக்கிறது கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும். இதே நான் temperature lower பண்ணேனா forward reaction will be more. forward reaction நடக்கிற chances வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏன்னா I am aligning towards with that reaction.
I am aligning my conditions with the condition of the product formation basically. ஏன்னா product formationல exothermic இருக்கு இல்லையா? ஸோ டெம்பரேச்சர் நான் லோ பண்ண ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பாசிபிள். அதுக்காக ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கு போக முடியாது. ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர் போயிட்டோம்னா ரியாக்ஷன் நடக்கிறதும் அங்கே கஷ்டமாயிடும். ஸோ இட் கேன் பி ஒன்லி இன் ஆப்டிமம் ரேஞ்ச். யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் நவ்? எஸ், ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் அலாங் வித் திஸ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ரைட் இட் இன் யோர் ஓன் வேர்ட்ஸ். நீ இப்போ இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு உன் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதி வைக்கலைன்னா இதை நீ ரெஃபர் பண்ணணும் ஃபியூச்சரில் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் பற்றி படிக்கும்போது. புக்கில் நிறைய பெரிய பெரிய பேராகிராஃப்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் நீ படிக்க வேணாம். இதுதான் அதோட கண்டென்ட். நீ எந்த ரியாக்ஷன் வச்சு வேணாலும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். இஃப் தே ஆஸ்க் யூ த எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். நோ, recollect and write. எழுதிட்டு நீ எனக்கு சொல்ல அது கரெக்டாக இல்லையான்னு நான் சொல்கிறேன். You have to write it on your own and tell me. I will check. Let me check your memory. வேணாம், அதுதான் ஆன்சரை. நீங்கள் எழுதுங்க, நான் செக் பண்ணுறேன். நான் சொல்லும் போது என்ன கவனிச்சிங்கன்னு நான் பார்க்குறேன். முடிச்சிட்டியா? காமி, இங்கே வா பார்க்குறேன். ஸோ என்ன எழுதியிருக்க? I'll tell you. Since the forward reaction is exothermic, if you understand பண்ணிக்கோ, எதுவும் நீ எழுத வேண்டாம். இங்கே முதல்ல வாங்கு, இங்கே வாங்கி இங்கே ப்ராசஸ் பண்ணி அங்கே ஸ்டோர் பண்ணு. அது பண்ணுறதில்ல. See, since the forward reaction is a exothermic reaction, if I increase the temperature, I am going opposite to it. I am not aligning with it. அப்போ என்ன நடக்கும்? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்காமல் போகும். இல்லை நடந்தாலும் ரொம்ப கம்மியான ஈல்டு வேணா இருக்கும். ரைட்டா? இஃப் ஐ இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர், இட் வில் ஒன்லி ஃபேவர் த ரியாக்ஷன் விச் இஸ் எண்டோதெர்மிக். ஸோ இந்த ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனில் எது எண்டோதெர்மிக்? டீகாம்போசிஷன் ஆஃப் அமோனியா தான் எண்டோதெர்மிக். அப்போது நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண டீகாம்போசிஷன் தான் நடந்துட்டு இருக்கும். அதாவது ரியாக்டன்ட் வில் பி ஃபேவர்ட், நாட் த ப்ராடக்ட். புரிஞ்சுதா? If I decrease the temperature, it will favor the product formation, that is ammonia formation. இவ்வளவுதான் concept. Got it? சரி. You can check it yourself. Just now I told, no? சரி, next போலாமா? Next reaction or next effect என்ன பார்க்க போறோம்னா, effect of pressure. Suppose I take hydrogen and iodine
and I react it to form hydrogen iodide. Okay, va? Imagine this is taking place in a இல்லை ஏன் இந்த ரியாக்ஷன் எடுக்கணும் இன்னும் உனக்கு கிளியராக புரியணும்னா I can go with the same nitrogen and hydrogen reaction so that you will understand more better. Wait, nitrogen reacts with 3 hydrogen to give 2 ammonia. கரெக்டா? இதுதான் முன்னாடி பார்த்தோம் அதே ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். All are gases, right? Now imagine that this is in a pressure tube. நான் இது இவ்வளோ பெருசாக எழுதுனால இப்படி போட்டேன். யூஸ்வலாக ப்ரெஷர் டியூப் வந்து சம்திங் லைக் யூனோ இப்படி தான் இருக்கும். லாக் ஆகிட்டு இப்படி இருக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் டியூப். இதுக்குள்ளே நான் நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. எதுக்கு இங்கே நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ரெஷர் டியூப் எடுக்கிறோம்? ஏன் ஒரு டெஸ்ட் டியூப்லேயோ இல்லை ஒரு ரவுண்ட் பாட்டம் ஃப்ளாஸ்க்லேயோ இந்த ரியாக்ஷன்லாம் கண்டக்ட் பண்ணலை? ப்ரெஷர்னால அதை வெடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. கரெக்டாக கேஸஸும் எஸ்கேப் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ ப்ரெஷர் டியூப்லாம் நல்லா லாக் பண்ணிவிட்டு அதை நல்ல ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கும் நம்ம கொண்டு போகலாம். ஸோ இட் ஓன்ட் பிரேக் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர். அதனால் சர்டன் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் டியூப்பில் போடுறது உண்டு. So in the pressure tube, imagine you have nitrogen and hydrogen and that is reacting to give ammonia. Now it is going to be assumption. Pressure tube la vandu நம்ம ஒரு piston fit பண்ண முடியாது. But just I am telling you, just assume உனக்கு ஒரு பெரிய கண்டெய்னர் அதில் வந்து நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இருக்கு that is reacting to give ammonia. இப்போ நீ என்ன பண்ணுற, அதில் ஒரு piston இருக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் தான் நீ எடுக்கிற. அந்த பிஸ்டனை நீ இப்போ கம்ப்ரெஸ் பண்ணுற. யூஆர் கிவிங் மோர் ப்ரெஷர், எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் நீ கொடுக்குற. அப்போ ப்ரெஷர் நீ இங்கே கொடுக்க கொடுக்க என்னாகும்? வால்யூம் கம்மியாகுமா? வால்யூம் கம்மியாகும். இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 3 + 1 4 மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது. அப்போ ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இங்கே நிறையா இருக்கிறனால when you increase the pressure அப்படியே வால்யூம் கம்மியாயிட்டே வருது. When the volume is decreased, you see that the degree of freedom for these nitrogen and hydrogen molecules is restricted now. ஏன்னா வால்யூம் கம்மியாகும் போது அதனால ரொம்ப ஃப்ரீயாக அங்கேயும் இங்கேயும் மூவ் பண்ண முடியாது. மூவ்மெண்ட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். அப்போ என்னாகும்? இந்த நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் அப்படியே பக்கத்தில் வந்துட்டே இருக்கும். ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஏன்னா வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. பக்கத்தில் வந்துட்டே இருக்கும் போது now you see that there is a high chance of colliding with each other. இந்த nitrogen and hydrogen molecule கொலைட் பண்ணுற சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது. அந்த கொலிஷன் அதை நீங்கள் படிப்பீங்க, இன்னும் 12th படிப்பீங்க, கொலிஷன் தியரி அப்படின்னு ஒன்று படிப்பீங்க. திஸ் கொலிஷன் இஸ் கோயிங் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யோர் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன். அந்த நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் இப்படி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் உனக்கு? அமோனியா கிடைக்கும். அப்போது when you increase the pressure, wherever you have more number of molecules, that will start reacting to form the product. புரிஞ்சுதா? ஸோ நீ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எந்த சைடில்? இப்போ ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்ருக்கு. நம்மளுக்கு ப்ரெஷரை வந்து நம்ம ரியாக்டன்ட் இருக்கும் போது என்ன பண்ணுறோம்? இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா அங்கே நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கிறனால தட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி அஃபெக்டிங் த ஈக்விலிபிரியம் பை ஃபார்மிங் த ப்ராடக்ட் மோர் ஈஸிலி. இதே ப்ரெஷர் நீ கொடுக்காம இருந்தனா the chances of nitrogen and hydrogen to collide is going to be less. ஏன்னா வால்யூம் ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்போ உனக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் எப்படி ஆகும்? கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ when you increase the pressure, the chances of collision between nitrogen and hydrogen is going to be increased so that your product formation is favored. Okay va? Right. So you have to take a note that wherever there is more number of molecules, that is going to react and give the product. இப்போ மோர் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ரியாக்டன் சைடில் இருக்குது. அப்போ நீ ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது என்ன ஆகும்? அந்த ஈக்குவலிபிரியமை ப்ராடக்ட் சைடுக்கு புஷ் பண்ணும். இட் வில் புஷ் த ஈக்குவலிபிரியம் டுவர்ட்ஸ் த ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன். ஏன்னா தேர் வேர் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ், gaseous molecules on the reactant side. Now on the contrary, suppose imagine there are many number of
gaseous molecules on the product side ன்னு வெச்சுக்கோ. அப்ப நீ pressure increase பண்ணேனா என்ன ஆகும்? Reactant க்கு push பண்ணும். The equilibrium will be favorable or it will be shifted towards the reactant side. So wherever there is more number of gaseous molecules, when you increase the pressure, it will shift the equilibrium to the other side. Wherever there is less number, எந்த சைடுக்கு புஷ் பண்ணுது? less number. இப்ப பாரு, இப்ப இந்த இடத்துல வந்து 2 ammonia, இங்க தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. 3 plus 1 4 gaseous molecules இருக்கு. அப்போ pressure increase பண்ணும்போது equilibrium is going to move towards the product side. Understood? Make a note of it. So you can say pressure increases, and if the number of molecule in reactant is more, then the forward reaction will take place. In this case. Less gas molecules, no? Less number of gas molecules. What are you asking? நீ அப்படி போகாத, pressure ஜாஸ்தியா இருக்கிறத வச்சு எழுது. You think and tell me. Completed. Shall we go to the next?
Next we are going to deal with effect of concentration. இப்போ listen carefully. If I increase the concentration of the reactants, என்ன ஆகும்? Forward reaction will take place. ஏன்னா reactants ஓட concentration increase ஆக the system will try to nullify the stress இல்லையா? நான் reactant side concentration increase பண்ணனா அந்த equilibrium reaction என்ன ட்ரை பண்ணும்? அந்த ஓகே இவங்க வந்து equilibrium இவங்க concentration of reactant increase பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம அந்த concentration அந்த reactant molecules வச்சு என்ன பண்ணணும்? அதை nullify பண்றதுக்குனா அதை react பண்ணி product form பண்ணணும். அப்பதான் அது nullify ஆகும். அப்படிதானே? When I increase the concentration of the reactants, the reactant molecules will become more now. அப்ப அந்த equilibrium என்ன பண்ணும்? நம்ம பண்றதுக்கு ஆப்போசிட்டா தானே ஒன்று பண்ணுது. நம்ம என்ன ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்குறோமோ அதை நல்லிஃபை பண்ற மாதிரி தான் பண்ணுது இல்லையா? அதுதானே லா. அப்போ reactant molecules ஓட concentration increase பண்ணும்போது there are going to be more number of reactant molecules. அப்போ the equilibrium will try to consume that reactant molecules and form the product. அப்போ நீ வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீ ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கியோ அந்த ஈக்குலிபிரியம் அதெல்லாம் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கும். சப்போஸ் நீ ப்ராடக்ட் அமோனியாவோட கான்சன்ட்ரேஷனை நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ. இஃப் யூ ஆட் மோர் அமோனியா டு த ரியாக்ஷன் சிஸ்டம், அப்போ என்னாகும்? அமோனியா நிறைய ஆச்சுன்னா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அமோனியா டீகம்போசிஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா அந்த ஈக்குலிபிரியம் சிஸ்டம்னால அந்த அமோனியா வச்சுட்டு என்ன பண்ணும்? அதை டீகம்போஸ் பண்ண தான் பார்க்கும். It will not simply accept whatever effect you do to the equilibrium system. It will try to nullify it. Concentration increase பண்ண reactant ஓடது அப்படின்னா அதை வச்சு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கும். In order to nullify அதை வந்து react பண்ணி ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் பண்ண பார்க்கும். இதே ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சேன்னா ப்ராடக்டை டீகம்போஸ் பண்ணி ரியாக்டண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி விட பார்க்கும். புரிஞ்சுதா உனக்கு? மேக் a note of this.
done all of you? முடிச்சிட்டீங்களா? சரி. அடுத்தது, let us see the effect of catalyst. What is a catalyst? Speeds up ன்னு சொல்லக்கூடாது. Which alters the rate of the reaction. Speeds up ன்னு மேபி நீங்க சின்ன கிளாஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, ஓகே. பட் இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக யூ வில் சே இட் ஆல்டர்ஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். தரமாட்டேன். பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட்னு மென்ஷன் பண்ணால் நீ ஸ்பீட்ஸ் அப் த ரியாக்ஷன் எழுதுனேன்னா அதுக்கு கரெக்டான டெஃபினிஷன். ஏன்னா பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் ஒன் விச் ஸ்பீட்ஸ் அப் த ரியாக்ஷன். There is a catalyst or there is a group of catalysts called negative catalyst which slows down the reaction. அப்போ நீ எப்படி ஒரு கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லும் போது நீ ஸ்பீட்ஸ் அப்னு மட்டும் சொல்ற, அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் வந்து அதுக்கு இன்னொரு ஆங்கிளும் இருக்கு, நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு, அதனால இந்த டெஃபினேஷனை அக்செப்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி, அதாவது நீ பாசிட்டிவாக என்ன பண்ணாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன், நெகட்டிவாக அங்கே என்ன பாயிண்ட் இருக்கு மார்க்கை குறைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்ப்பேன் இல்லையா. தட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் அ டீச்சர், isn't it? நல்லது கரெக்டாக இருக்கிறதெல்லாம் கண்ணுக்கே தெரியாது, எது அங்கே தப்பாக இருக்கு அதுதான் கண்ணுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ இந்த நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட்ங்கிறது இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்லோ டவுன் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். தேர் இஸ் சம் மோர் யூனோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொமோட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ப்ரொமோட்டர்ஸ் என்னென்னா, கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு, அது கூடயே ஒரு ப்ரொமோட்டரை ஆட் பண்ணோம்னா catalyst is going to alter the rate of the reaction. இந்த ப்ரொமோட்டர் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கேட்டலிஸ்டோட எஃபெக்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். கேட்டலிஸ்டே ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட், ரியாக்ஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறக்கு இல்லையா. அப்போ ப்ரொமோட்டர் எதுக்கு, அந்த கேட்டலிஸ்ட்டை மோட்டிவேட் பண்ணுறக்கு, ஹெல்ப் பண்ணி இன்னும் நீ நல்லா ஒர்க் பண்ணியது, கேட்டலிஸ்ட்டை வந்து இன்னும் நீ நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக அந்த ரியாக்ஷனை ட்ரைவ் பண்ணு அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணுறக்கு ப்ரொமோட்டர். There is something called poison, catalytic poison. அதுக்கு பேரு catalytic poison. என்னன்னா, நீ once நீ ஆட் பண்ண catalytic poison நீ ஆட் பண்றனா, that will stop the activity of the catalyst. That's why it's called a catalytic poison. Okay. அப்போ இந்த கேட்டலிஸ்டோட இன்னொரு ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா, this once added to the reaction system, when you add a catalyst to the reaction system, the same amount of catalyst, எப்போவுமே கேட்டலிஸ்ட்லாம் நம்ம நிறைய ஆட் பண்ண மாட்டோம். இப்போ 1 gram of reactants ஆட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு 0.1 gram தான் கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுவாங்க கேட்டலிஸ்ட்டை. லைக் ஹவ் யூ டேக் யூனோ, இப்போ நீ விட்டமின்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய எடுக்க முடியாது, இட் இஸ் சப்ளிமெண்ட் கொஞ்சம் தான். ஆனால் கார்ப்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் நிறைய எடுக்கணும், அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக எடுக்க முடியாதுல்ல. அது மாதிரி ரியாக்டன்ஸ் வேணால் நீ உன்னோட ப்ராடக்ட் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரியாக்டன்ஸ் நீ எடுத்துக்கலாம். பட் கேட்டலிஸ்ட் வந்து அதை விட ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்கணுமே. அப்போ இந்த கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணும் போது அந்த கேட்டலிஸ்ட் போய் அதோட ஒர்க்கை பண்ணுது. என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் ஜஸ்ட் altering the rate of the reaction. Assume we are using positive catalyst, அப்போ it will speed up the rate of the reaction, right? Finally, once the reaction is over, whatever amount of catalyst you added, that can be taken back. That is not going to be involved in the product formation. It will only alter the rate of the reaction. And again, for your information, rate of the reaction is how fast the reaction takes place. That is rate of a reaction. இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு 12th ஒரு சாப்டரே இருக்குது, கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ்னு ஒரு சாப்டரே. இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன். அதில் கேட்டலிஸ்ட் பற்றி தியரிஸ்லாம் இருக்குது சரியா. அதுதான் 12th வந்து யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ இந்த கேட்டலிஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்ஸ் த ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம்ட், ஹவு மச் எவர் அமௌண்ட் யூ ஆடட், 0.1 gram ஆட் பண்ணியிருந்தேன்னா 0.1 gram ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், ரிட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். ரிட்ரைவ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கேட்டலிஸ்ட் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம், ரீயூஸ் பண்ணலாம். வைனா வாஷ்னா வாஷிங் இட்
literally washing it. Why? பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கலாம், இல்லை மெட்டல் கேட்டலிஸ்டாக இருந்தால் மெட்டல். ஐயோ, ப்ரிசிப்டேட் எல்லாம் வாஷ் பண்ண மாட்டீங்களா? ப்ரிசிப்டேட் பார்த்துருக்கியா? ஏம்மா அது வாஷ் பண்ணால் அப்படியே வந்து வாஷ் பண்ணால் தண்ணியில் போகுமா? அதை கரெக்டாக ஃபில்டர் பேப்பரில் வச்சு ஸ்லோவாக அந்த வாஷ் பாட்டில்னு சொல்லுவாங்க, நீ பாட்டுக்கு தண்ணியை இப்படி திறந்து விடக்கூடாது, அப்போ எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடும். யூ ஹேவ் டு டேக் அ வாஷ் பாட்டில்னு ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா, ஒயிட் கலரில். அதை எடுத்து ஃபில்டர் பேப்பர் ஃபனல் வச்சு அந்த மேபி ஃபில்டர் பேப்பரை வச்சுட்டு ஸ்லோவாக அதை வாஷ் பண்ணி திரும்ப அதை எடுத்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது கேட்டலிஸ்டில். இட் இஸ் கெட்டாலிசிஸ்னு ஒரு ஏரியாவே இருக்குது. எதுக்கு? இன் ரிசர்ச்சில் கெமிஸ்ட்ரியில் கெட்டாலிசிஸ்னு ஒரு இட்ஸ் அ டிவிஷன், லைக் ஹவ் வி ஹேவ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, அது மாதிரி இட் இஸ் அ ஏரியா. ஓகே, அதை பற்றி நிறையா நம்ம சொல்லணும்னா சொல்லலாம். இப்போ நம்மளோட டாபிக்கு வரலாம். எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் என்னன்னா, ஒரு ரியாக்ஷனை கேட்டலிஸ்ட் இல்லாமல் கண்டினியூ பண்ணுறக்கும் ஒரு ரியாக்ஷனை கேட்டலிஸ்டோட கண்டினியூ பண்ணுறக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மேஜராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you add a catalyst to a reaction, it will lower the activation energy. There is something called activation energy. Activation energy na enna, the minimum energy that the reactant molecules should possess in order to form the products. Okay, அப்போ reactant moleculesக்கு அதுக்குன்னு ஒரு threshold energy இருக்கு. இந்த அளவுக்கு ஒரு certain energy அந்த reactant moleculesக்கு இல்லை அப்படின்னா that cannot form the product. Right, imagine ஒரு reactionக்கு this much of activation energy தேவைப்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இந்த reactant molecules இந்த எனர்ஜியை கிராஸ் பண்ணாதான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக முடியும். ரைட், அப்போ it is going to become slow. அந்த reactant molecules அவ்வளோ எனர்ஜியை தாண்டி அந்த பேரியரை தாண்டி போகிறதுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு it will take a lot of time, so it will be a slow reaction. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கேட்டலிஸ்ட் அங்கே ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இவ்வளோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி தேவைப்பட்டதை இப்போ இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணிடும், அப்படியே இவ்வளோ கம்மி பண்ணிடும். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் ஈஸியாக ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடும். ரைட், the catalyst will help in reducing the activation energy such that it will facilitate the reactant molecules to form the products. You getting my point, all of you? Now it's just like you know, இப்போ நம்மளோட இப்போ உனக்கு பாஸ் மார்க், இப்போ நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ 70 மார்க்ஸ் டெஸ்ட் வைக்கும் போது எவ்ரி ஒன் ஷுட் கெட் மோர் தென் 50 அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் நீ, ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? சரிடா, இஃப் யூ கெட் மோர் தென் ஒரு 25 இஸ் ஃபைன் அப்படின்னா என்னது, ஐம் ரெடியூசிங் த பாஸ் மார்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இட் இஸ் ஐ கேன் சி மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கேன் பாஸ் தட் யூனோ, ஐ மீன் அந்த மார்க் அந்த 25 தாண்டது நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ நான் 70க்கு 16 வச்சேன்னா வெரி 1 or 2 தான் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? சேம் திங் திஸ் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் டூயிங் நவ். கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணும்போது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அப்படியே குறையுது. அப்போது மோர் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஆகுது, அந்த பேரியரை தாண்டி ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு போகுது. ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா எல்லா மாலிக்யூல்னாலையும் அவ்வளோ பெரிய பேரியரை கிராஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முடியாது, ஸ்லோவாக நடக்கும். நவ் யூஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதெல்லாம் நம்ம 12th எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் அந்த இதே மாதிரி ஒரு கிராஃப், யூ டோன்ட் ஹேவ் ஆல் தட், பட் இன் 12th யூ வில் சி. ஐ திங்க் நீ தெர்மோடைனமிக்ஸ் அந்த கிராஃப் பார்த்துருப்ப. கரெக்ட், தெர்மோடைனமிக்ஸில் நம்ம எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் பார்த்துருக்கோம்ல, reactant and product நீ இப்படி ஒரு எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் லைக் திஸ், ரியாக்ஷன் கோஆர்டினேட் இந்த மாதிரி இங்கே வந்து எனர்ஜின்னு பார்த்து, அப்போ இதை தான் நம்ம ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அங்கே கூட படிச்சிருக்கோம் இஃப் யூ ரிமெம்பர். ஸோ கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணும், இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை கம்மி பண்ணி கொடுக்கும். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் தான். இதையே நீ திரும்பவும் கைனட்டிக்ஸில் பார்ப்பேன் 12th. Make a note of it. Whatever I told you, no, write it in your own words. இருக்கு, ஏன் பயாலஜிலையும் இருக்கு. பயோமாலிக்யூல்ஸ் 12th கெமிஸ்ட்ரியோட ஆங்கிளில் பார்ப்போம், பயாலஜியில் பயாலஜி ஆங்கிளில் நிறையா படிப்பீங்க. ஏன்டா பயோமாலிக்யூல்ஸ் திடீர்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் 12th இருக்கிறது? யூடியூப் சேனலில் நான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேனா? ஆமாம், 12th அதான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். லாஸ்ட் சாப்டர் உங்களுக்கு போர்ஷன்ஸ் ஓவர்.
எப்போ ஆரம்பிச்சோம்? ஐ திங்க் ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து ஃபெப்ரவரியில் ஸ்டார்ட் ஆகும்ல, ஃபைனல் எக்ஸாம் ஜான் ஃபெப்லலாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். வில் ஸ்டார்ட் 12th early. இந்த சாப்டர்ஸ் முடியும் போது முடிப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் முடிக்க போகிறேன்ல இப்போ. செகண்ட் வால்யூமில் இன்னும் என்ன இருக்குது? ரெடாக்ஸ் இருக்குது, ஹைட்ரோகார்பன்ஸ், பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, 3 தானே இருக்குது. 3 சாப்டர் தானே செகண்ட் வால்யூம். அதில் ரெடாக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ஒரு பார்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்போ இன்னும் 2.5 சாப்டர்ஸ்லாம் உனக்கு போர்ஷன் முடியும். நீங்கள் அன்றைக்கி வரல, எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் வச்சேன் நான் அன்றைக்கில. எஸ்எஸ்எம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டாங்கன்னு வச்சேன், அது ரெக்கார்டும் ஆயிருக்கு. I told you can come. Anyway, I didn't take much. Very few topics, basics that you can see the YouTube later. Negative catalyst means reverse reaction. No, இது negative cancel. இந்த reaction நம்ம consider பண்ணலையே. We are talking generally, no, in terms of activation energy. So catalyst only applies for forward reaction. No, retardum பண்ணும் rate. Forward ன்னு இல்லை. It can slow down the rate of reaction also. For both forward and Important ஆன அங்கே ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். முடிச்சாச்சா? How many of you are still writing? Next போலாமா? Next we'll go to effect of inert gas. What is an inert gas? don't react. Noble gases தான் inert gases இல்லையா? They don't react. They are very inert, unreactive இல்லையா? Suppose இந்த reactionல நான் inert gas add பண்றேன். Inert gas like argon. If I am adding a inert gas there, what will happen? Forward reaction is slow down. Logic ஓட சொல்லணும். I'll ask you why now. என்னது? No effect. Very good. It's not going to give any effect. நீ இந்த ரியாக்ஷன்ல நீ நைட்ரஜனையோ ஹைட்ரஜனையோ இல்லை அமோனியாவையோ நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணினா தான் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணினா தான் ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் ஈக்குலிபிரியமில். இனர்ட் கேஸ் நீ ஆட் பண்ண அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்
அப்படின்னா inert gas is not going to come in your Kc or Qc expression itself. So it is not going to affect the equilibrium. புரிஞ்சுதா? இதெல்லாம் 1 markல வரலாம். What happens if inert gases are added? Got it? Yeah, bro. Hmm. So if we take in one container NH, nitrogen and hydrogen, then if we put more inert gas in it, then it will prevent the collision from nitrogen and hydrogen. It won't prevent. You cannot imagine a gas molecule to be a hard surface. இப்போ இது நைட்ரஜன் இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா இது போய் பிளாக் பண்ணிட்டா இருக்க போது. It is free to move, no? Next போலாமா? Okay, let us move to the next now. Now we enter into ionic equilibrium. Ionic equilibrium அப்படின்னா என்ன? It is going to involve ions. Ions na enna? Charged species, right? We can classify the substances usually as electrolytes and non-electrolytes. Electrolytes அப்படின்னா those substances which split into ions upon dissolution in water. They are said to be electrolytes. Those ions will of course carry electricity. அப்படிதானே? Ions will carry electricity. If you take NaCl solid, will that carry electricity? No. Yes. No. Solid NaCl எங்க electricity carry பண்ணும்? Aqueous NaCl. NaCl waterல dissolve பண்ணாதான் Na plus and Cl minus form ஆகும், and then those ions will carry electricity. Or else at least molten state it will carry NaCl, not in the solid form. So that is an electrolyte, correct? அப்ப non-electrolyte na enna? It will not split into ions upon dissolving in a solvent, and it will not carry electricity. They are non-electrolytes. Further, we can classify electrolytes as strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes are electrolytes which ionize completely, or ionization is complete. Weak electrolytes, yes, they only partially ionize. Example, strong electrolyte ku NaCl, aqueous NaCl, aqueous na in water, NaCl dissolved in water nu artham. NaCl or HCl, H2SO4, அதெல்லாம் என்னது? Strong electrolytes. Weak electrolytes க்கு example, acetic acid, aqueous. That is an example for a weak electrolyte. Ammonium hydroxide, அதெல்லாம் weak electrolyte. Strong electrolyte la NaOH is a strong electrolyte.
KOH is a strong electrolyte. புரிஞ்சுதா உனக்கு? Make a note of this. Done. Shall we proceed? Now, what is this ionic equilibrium? Ionic equilibrium deals with ions. Say for example, I take acetic acid. This acetic acid ionizes as CH3, COO minus and a H plus. Yeah? Understood? Any doubts in this? நீ கேட்க மாட்ட. நீ என்ன கேட்டிருக்கணும்? ஆரோ ஏன் சார் மேலே குட்டியாக போட்டீங்க, கீழே பெருசாக போட்டிருக்கீங்க. இது எத்தனை பேருக்கு ஜென்யூனாக தோணுச்சு நோட்டீஸ் பண்ண? ஜென்வன். இங்கே ஆன்லைன் raise your hand. How many of you noticed that and you had this question in your mind? Madhuvanti. Okay. Fine. So, அதுதான். அதை கவனிக்காதவங்க you don't have eye for details ன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன? You should notice ஏன் எல்லா ரியாக்ஷன்லையும் அப்படி போட்டாங்க, இங்கே ஏன் இப்படி போட்டிருக்காங்க, அந்த சேஞ்ச் உனக்கு தெரியணும். ஓகே, வேணும்னே தான் அப்படி போட்டேன். ஏன் நான் சொல்கிறேன்.
Actually, there is a meaning. I didn't, do it randomly just like that. It holds a meaning. எப்பவுமே acetic acid, you know that acetic acid is a weak acid, weak electrolyte, which is a weak acid. That means it can only partially dissociate. Suppose ஒரு 100 molecules of acetic acid எடுத்தேன்னா அதில் ஒரு 5 molecules மட்டும் dissociate ஆகி H plus ஆகும் CH3COO minus, that is acetate ஆகும் H plus ஆகும் dissociate ஆகுது. acetate ion and proton ஆகும் dissociate ஆகும். எவ்வளோ 100ல ஒரு 5. அப்போ மீதி 95 எப்படி இருக்க போகுது? அன்அயனைஸ்டாக இருக்க போகுது. அன்அயனைஸ்னா என்ன? அயனைஸ் ஆகாமல் கம்ப்ளீட் மாலிக்யூலாகவே இருக்க போகுது. அதனால தான் அதை என்ன சொல்கிறாங்க, வீக் எலக்ட்ரோலைட் ஒரு வீக் ஆசிட்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக இருந்தால் நீ எடுத்த 100 மாலிக்யூல்ஸ், இப்போ HCl எடுத்தேன்னு வச்சுக்கேன், HCl in aqueous will form H plus plus Cl minus. So இது பார்த்தீங்கன்னா 100 molecules எடுத்தேன்னா you will have 100 H plus and 100 Cl minus. Whatever you take entirely will be dissociated. Okay, 1 mole of HCl எடுத்தேன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த 1 mole H plus ஆகும் Cl minus ஆகும் dissociate ஆகிருக்கும். ஆனால் இந்த கேஸில் அப்படி கிடையாது. அதனால தான் அது வீக் ஆசிட். இப்போ ஏன் இங்கே வந்து நான் குட்டியான சைனும் இங்கே ஜாஸ்தியாகவும் போட்டேன்னா, this is a weak acid, அது கொடுக்குற இந்த பேஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் பேஸ். சரியா? அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஆசிட் பேஸ் தியரிஸ் பார்க்கும்போது அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் பேஸ். அப்போது ஏன் இங்கே கிரேட் பெரிய ஆரோ போட்டிருக்கேன்னா, இது டிசோசியேட் ஆகி அசிட்டேட்டும் H ப்ளஸும் கொடுக்கறத விட அசிட்டேட் H ப்ளஸ் கூட கம்பைன் ஆகிற டெண்டன்சி இஸ் கோயிங் டு பி மோர். அப்போ H plus and CH3COO minus combine ஆகிற tendency ஜாஸ்தியாக இருக்குது in order to form acetic acid. That is why I am putting this arrow bigger. And decomposition or dissociation, I should say, dissociation of acetic acid is going to be very less possibility. அதனால நம்ம small arrow போடணும். புரியுதா உனக்கு? Make a note of all this. நீ 11th ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர், அதுக்கும் நீ இப்போ இருக்கிற இடத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாரு. பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஐ டோல்ட் யூ நோ, போக போக நிறையா டெக்னிக்கலாக நீ நிறையா தெரிஞ்சுக்குவே அப்படின்னு. ஆக்சுவலி இது இன்ட்ரெஸ்டிங், நிறையா புது விஷயம் நீ கற்றுக்குவேன் கம்பேர்ட் டு பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் ஆல். அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தானே. இப்போ தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஈக்குவலிபிரியம் இதெல்லாம் என்னன்னே உனக்கு தெரியாது. புதுசாக நீ கற்றுக்கும் போது யூல் ஹேவ் தட் கியூரியாசிட்டி. கியூரியாசிட்டிலாம் இருக்குது, ஆனால் நம்ம படித்து அதை எழுதணுமே, அதுதானே பிரச்சனை. நீங்கள் புதுசாக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தால் நாங்கள் ஜாலியாக கேட்போம், ஆனால் படித்து எழுத மட்டும் சொல்லாதீங்க இல்லை. Go through whatever I taught you now. I'm going to ask you some questions.
ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்தோம் இன்னைக்கு சொல்லுங்க. What is reaction quotient Q or QC அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். What is the relation between QC and KC ன்னு பார்த்தோம். Conditions பார்த்தோம் இல்லையா. And then yes, Gibbs free energy and equilibrium constant க்கான relation பார்த்தோம். அதில் வந்து which should be spontaneous, which should be non-spontaneousங்கிறத based on del G values you can calculate இல்லையா. Del G நெகட்டிவாக இருந்தால் del G I mean where K is greater than 1 it is going to be spontaneous. If K is less than 1 non-spontaneous. Okay, then வேற என்ன பார்த்தோம். La Chatelier's principle. La Chatelier's principle. அதை பார்த்தோம். What is the principle? Okay, fine. Yes. அதில் வந்து we have demonstrated this Le Chatelier's principle using effect of concentration, effect of temperature, effect of pressure, effect of catalyst, effect of inert gas and all. Then what did we see? What is an ionic equilibrium and what are electrolytes, non-electrolytes? Adala what are strong electrolytes and weak electrolytes? So with that I am stopping. Next class I will be continuing with acid-based theories. You have many theories like Arrhenius theory, Bronsted-Lowry's theory, Lewis acid-based theory இருக்கு. அப்புறம் லக்ஸ் ஃப்ளட் தியரின்னு ஒன்று இருக்கு. நிறைய தியரிஸ் இருக்கு. பட் உங்களுக்கு லூயிஸ் தியரி வரைக்கும் தான் இருக்கு. சரியா? இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக we'll enter into ionization and all that. It will involve some maths after that. Theories வரைக்கும் no maths, no formulas. Fine then. So see you in the next class. Thank you.